Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us here today, both on campus and online. On the behalf of AWS Student Builder Community, SID Lab, it is my pleasure to welcome you all on today's session, Navigating the Depths and Innovation in the Internet of Underwater Things. Over the next couple of hours, we'll explore how AI, IoT, cloud computing, and telecommunication are shaping the future of marine technology. We also have a very special segment today, the farewell of our outgoing AWS unit and the inauguration of our incoming cabinet. So there's a lot to look forward to. To begin with this blessed gathering, I would like to invite our respected reciter, Ayub Rashid, for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Thank you, Ayub, for the beautiful recitation. Now, before we begin, let me briefly introduce the fascinating field we'll be exploring today. The Internet of Underwater Things is an emerging network of smart underwater devices, including sensors, autonomous vehicles, and communication nodes that collect and exchange data beneath ocean's floor. Unlike traditional IoT, underwater systems cannot rely on radio waves or GPS the way we do on land. Instead, researchers use acoustic, optical, and magnetic induction-based communication. IoT is opening new possibilities in ocean exploration, environmental monitoring, disaster prediction, underwater surveillance, and marine life conservation, powered increasingly by artificial intelligence and cloud computing. And there is no one better suited to guide us through this exciting domain than our distinguished guest speaker. It is truly our honor to welcome Dr. Ruhul Amin from United Arab Emirates University. Please is yours. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for inviting me to this prestigious institution which I'm affiliated for the past more than 16 years. I have been a student here for 4 years as a bachelor, same as yours. Then I did my master's, then I PhD in 2021, and for the last 3 years I have been associated with United Arab Emirates University as a postdoc research fellow. I'm also working as a lecturer here in UET Peshawar in Electrical Engineering Department. Today's topic is, as my colleagues and students, they mentioned about it, that it is a little bit different from the terrestrial and aerial networks, right? So the Internet of Underwater Things has been explored since 2016 and 17. It's coming in very high
demanding because of the harsh underwater nature. Because if I am communicating with you, I can easily communicate through the normal communication way using the different interfaces. But when you are talking about the underwater environment, which is harsh, which is hazy, which is dark, so how we can communicate in there? Nowadays, you know about the optical fiber or the optical cable, which is used for communication in underwater environments. But how the wireless communication will be working, and how the different sensors data can be transmitted in the underwater environment, it's really difficult, right? So we are exploring it for the past like 6 and 7 years, because I did my PhD in the same area. So we will discuss a little bit about it today, that how the Internet of Underwater things will work, and how the different techniques can be applied to communicate in the underwater environment. So the main, the as I told you about that, this is a little bit intro. Yes. Okay, let's continue with from where we stopped. First, I will discuss of the Internet of Underwater things applications. Like, whenever you are starting any research project, or whenever you are interested in working on any idea, you have to explore the applied side of it. Since we are engineers mostly, so we mostly see the applied of any technique, any model, any methodology to be applied, right? So the IoT many applications, some are right. Environment very important aspect, since we have a lot of disasters happen in the previous years. So it's important to like have an early warning about them as well. Disaster prevention and early warning system, as I mentioned, scientific research is really important, because as I mentioned that aerial and terrestrial networks are easy to work on it, to transmit information from one place to another place. But the water can also be utilized, because 70% of the earth is covered by the ocean, right? So it's an easy way to like utilize them for the
communication. Defense and marine security, maritime security or marine security is also important because many of the countries are now exploring. Then you know about the submarines, that how they are utilized for different applications, right? So it's important as well. And mostly the submarine communicate using the acoustic waves, right? But how they not affect the because the whales and the underwater ecosystem is also some of the mammals communicating using these waves as well. Not to interfere them and to utilize the same medium for the communication is really important to explore them as well. The area which I specifically work in the underwater environment is the position and localization. Like if you would like to find out the position of any device or anything accurately, it's really important. So accurate position and localization are essential and very important in the underwater environments. So and as I mentioned that as compared to terrestrial networks, the GPS signal can be used to find out the position of any device or any thing. But in underwater environment, the GPS signals doesn't work, right? So we have to basically develop some different techniques where we can easily find out the position of an unknown object because we are using it for many applications. This image is from one of our research papers, which I'll discuss at the end of the presentation, where we find out the position of unknown objects in a vicinity. If something came in your area of observation, how you can find out its position using the underwater wireless communication system. Now it's really important that you might be thinking that how we can communicate in the underwater environment. So presently, three main communication mediums have been explored. The first one is acoustic, as I mentioned. Mostly communication is done using the acoustic communication. But optical communication can also be explored if the range is not that high, because acoustic communication can travel for larger distances, but optical cannot more than few meters. But the best part for the optical communication is that it can offer higher data rate, like in megabits, gigabits. But acoustic, we have different problems. The optical have different issues. But apart from that, both of them are used for long range and short range communication. There is another one which is called as magnetic induction. You are well aware of the magnetic induction phenomena when one coil is the transmitter coil and the second one is the receiver coil, right? It's a simple physics. So how the magnetic induction can be used for the communication. The most important part, as I mentioned in the beginning, that most of the whales or the dolphins, they communicate each other using acoustic, right? So sometime when a submarine transfer or send an acoustic signal, it's basically cross with those communication, right? So that's an issue. In order to not to disturb those mammals and their communication, we switch to magnetic induction. But the magnetic induction has the similar nature properties of the optical. Like optical is using the light to communicate from one place to another place. It's really hard when you are using the light. So sometimes the flashlight can affect the underwater environments, mammals as well, or the animals as well, right? So that's why magnetic induction is not affecting their communication. They are not affecting their life. So we can easily. But the problem with the magnetic induction is that shorter range. Then another problem is that the transmitter and the receiver must be line of sight as well to communicate directly. So these are some of the issues with these mediums, but the researchers around the world are working in all of them, and they can be utilized for the communication in the underwater environment, right? There are different techniques which can be used for the positioning and localization in the underwater environment. Some of them are range-based, some of them are estimation-based, some of them are used for sensing and navigation, and some of them are hybrid techniques. I will name some of them because I believe it will be a little bit harder for you to understand these techniques at this moment. But if you are interested in exploring them, you are welcome to communicate, and I'll be happy to assist you in that. Like time of arrival, time difference of arrival, angle of arrival, round trip time. Some of them are Bayesian estimation, multi-dimensional scaling. I work on that as well. And nowadays, another important aspect is the sensing and communication, which I'll explain in the later slides as well. So these are the techniques which can be used for the positioning and localization in the underwater environment. In order to explain more a little bit about the
the localization in the underwater environment, we did one research which is the hybrid IoT. Like in this hybrid IoT case study, why I selected this one, because it utilizes all the three mediums to be used for the communication. Like if you have acoustic signal, how you can retract the information from it to find out the position of an unknown object in the vicinity. If you have a optical signal, or if you have a magnetic induction signal, so you can utilize any of them. But it depends which one is available to you. This is really important, right? If acoustic is available, optical is available, or magnetic induction is available, you can utilize any one of them to extract the information and then find out the unknown position or the position of the unknown object. This is the hybrid environment which we considered. Like you might be thinking that, okay, if we extract some of the information from the underwater environment, how it will reach to the base station and how it will be processed, right? So there are different stages where you can process that information to like get the information about that unknown object or unknown thing which come across or which comes to that vicinity which is under observation. So if you can see the figure, there are a lot of communication involved in it. So you can process the information in the submarine. This is one way, directly from using the acoustic signal, and it will be processed there. One thing. Secondly, if you would like to communicate the same information to an onshore communication base station, you can do that. If you see on the left side, there is a base station. You can communicate with the base station as well and send the information to it. Or there is another middle, you can call it as a middleman, that is called as the surface buoy, or the ships which are on the surface of the water. So they communicate with the submarine, communicate with, and then the ship can communicate with the offshore, and later on they can be communicated through the aerial terrestrial networks using the satellite or the electromagnetic waves, right? So there are different stages involved. That's why it is a much more complex environment and much more complex scenario to communicate. Like I'm communicating with you, so I'm just using the speech signal to transmit from my side to your side, and you are quickly processing it and then understanding what I'm saying, right? But in this case, a lot of stages are involved where the information loss may occur, where there will be a noise added in it. So there are a lot of issues which needs to be tackled out. So it's not that simple, which like how the aerial terrestrial networks work. Then we some directly or actively it's of an unknown object inside the underwater environment, especially when you are talking about the oceans, right? So oceans are not that clear. The clear water is different scenario. The ocean water is a different scenario. But if you are like in it, might have different parameters, like the turbidity is another one problem. The other issue is like haziness is there, so you cannot properly see from one place to another place inside the water, right? So there are a lot of issues due to which we need assumption as well. Like if you see for this smaller densely environment, we consider some of the anchor nodes. Like anchor nodes are those nodes, for example, if I can place 4 anchor nodes, one in one corner of the room, second corner, third and fourth. So it can basically find out the unknown object easily inside the in the same room, right? Because if someone is moving, it can find out its position, because from one node position will be moving and it will be greater, the other one it will be going towards it, so it can easily find out the position. But if you don't have this kind of scenario, it's really hard to find out the position of any unknown object inside the underwater environment. So then we did some simulations and we find out some results. This is for like 50 nodes we consider, and then we find out the position. So you can basically see some of them are actual position, some of them are estimated position, and some of them are related to the anchor nodes as well. Then you can increase the area as well, depending. Some might have a 100 by 100 meter area. Sometimes you might have 1000 by 1000 meter area. So it depends. The more you increase the area, the error chances will be more. These are some of the results which we consider on for the same simulations. That is the root mean square error which we find out. So we compare the same model which we presented as a hybrid model compared with some state-of-the-art models, and we see that how it is working in the underwater environment. So we got some results. They are published in 2021,
but these are some of the results we consider, like the noise variance first. Then we consider the number. If we increase the number of anchors, you might be seeing that the RMSE is decreased, but after some time it's not, because no matter how many anchor nodes you can put, it will not the overall measurement. It will be remain same. The same is for the transmission range as well. If you increase the transmission range, definitely the error will be increased. For example, if I'm communicating with you, our distance is easily accessible, right? You can properly hear me. But if I am at a distance of 100 meter or 200 meter, definitely you will listen to one or two words of mine and you will not understand the whole sentence at all, right? So it's the same for the communication aspects of this as well. Another important thing which is called as the integrated sensing and communication. We discuss about the positioning based on the communication aspects, but nowadays how how the communication and the sensing are integrated, this is really important as well. It's like two or three steps more from the previous models which I discussed, right? So nowadays there are a lot of researchers throughout the world who are working in this area, specifically in the integrated sensing. You will see it somewhere in the literature as Isaac, right? If you type in the Google, you will find out a lot of research papers recently published on this area, right? So how the Isaac came into being usually, apart from the normal communication and normal sensing, how the researchers find out that it should be combined and how we can work on that. So the core idea is use one underwater signal for both exchange and environmental awareness. Means that you will do the communication, you will do the sensing at both at the same time. It's really hard, but still it's doable, right? Because some of the researchers or some of the institutes have labs dedicated for them, so they consider some area and then they are basically applying these on the practical basis. I will quickly come to the Isaac system architecture. It's really important as well. The overall architecture can have the underwater nodes, they can have the autonomous underwater vehicles, the surface buoys, ships, satellites, all of them are the same connected, but previously they were working only with one signal. Now they are working at the same time with sensing of the device, the possible you can say the devices or anything, and then it can communicate. Like it senses it and then it communicates. So it's really difficult to do both the tasks at the same time. Nowadays, what the researchers do, they are doing that, keeping the sensing as constant, and then they do the communication. Or second scenario is that they keep the communication as constant and do the sensing. So it's like they are keeping one aspect common and doing the other one or exploring the other one. The same challenges are existing there, but it is more multiplied. Why? Because for the communication, maybe if there are 3 challenges, 4 challenges, now we have 10 challenges because we are doing 2 tasks together. It's like a multitask. If you are doing one task one at a time, you can easily do it, right? But if you are doing multitasking, some of us can do the multitasking, but it's really hard because their error chances will be more if you are doing 2 tasks together. And if it's 3 tasks together, the chances are very, very high. So some of them are, for example, channel stratification, asynchrony, mobility and Doppler effects as well, resources trade-off, like sensing competes with throughout power, bandwidth and update rate as well. These are some of the parameters which are associated with the resource trade-off and robust design goal as well. So nowadays the researchers are working on designing a proper sensing and communication or simultaneous sensing and communication scenarios, right? These are some of the challenges. I think it will be hard for you to look at it. I can share this with you later on. There are a lot of challenges, as some of them I mentioned in the previous slide, and these are the graphical representation, where there are many other parts mentioned to them as well, where the challenges can be easily, but it is not possible to tackle all the challenges at the same time. Some of the parameters, we will keep them constant and then we will work on the other. But the researchers are working on this area effectively. A practical Isaac localization cycle, transmission, observation, estimation, and optimization. These are some of the stages which are really important. For example, if the information is transmitted, how they observe the information and how they take the information, then how they are doing the position estimation, because we are more interested in the position estimation of an unknown object.
and how they can optimize the overall resource allocation and so on. So these are some of the steps which are involved in the ISACs. More important of them, it's difficult for us to like work on all these methods simultaneously, but we can target one of the problems, one of the aspect, and then we can work on it. As I mentioned, our current work is positioning in the ISACs, Internet of Underwater Things. This is my current research area where I'm working on it. The first one is to develop a asynchronous localization method for the ISAC-enabled underwater network. So I'm currently working on this, where we are looking at if, for example, an underwater autonomous vehicle, if it changes its position, how it will be affecting the overall position estimation scenario. So we are working currently on this, and we are validating some results to see that how practically it can be. Some of the future directions which are possibly there, advanced sensing technologies like durable, miniaturized, and energy efficient sensors, which are in development stages as well. They can be used for the data collection as well. If the data is collected properly, we can easily extract the information from it. AI and machine learning is nowadays everywhere, so we are looking towards the AI and machine learning techniques to be implemented for making any proper decision. If the data is coming, how effectively the data is monitored and how the information is effectively taken from it. Hybrid communication systems are really important. Currently, hybrid communication systems are importantly working, and they are coming up with some good results. Like if you are using the acoustic, optical, or magnetic induction together, so it is helping to get more effective results as compared if you are using the only one medium at the same time. Energy harvesting solutions are also really important. So researchers are working currently for them. For example, the water currents, thermal gradients, and other renewable resources for the battery replacement. You can search for one word which is now it is a really important one, is the zero energy IoT. Have any of you have heard this thing? Zero energy IoT. It's really very good. You can search on Google, you will find a little bit information about it, but currently it's really important aspects. We are working on that as well. So many techniques are available, but the thing is which aspect you are, this is really important. Today's topic is the discussion for the key innovations and application in the underwater environments. You know about the IoT, but if it comes to IOUT, which is the underwater things, how the things can be. So it's really important. As then we discuss some of the localization techniques, some of the methodologies which are implemented for the position estimation, how the ISAC is working, integrated sensing and communication is really important. And then we discuss some of the future aspects, some of them, not all of them, but some of them for your understanding. These are some of the main contribution for the past 3-4 years, which we are working in the underwater environment, and then so you can go through it. Thank you very much for listening. I know it was a little bit boring for all of you, but I hope if any one of you are interested, you can easily communicate. I'll share my email address with you, and hopefully I can see some of the researchers in you as well, inshallah. So if you have any questions, you can ask me. Thank you very much. Any questions, please? Normal and hybrid method. Normal, as I mentioned, is if you are using one medium, like if you are using acoustic medium only to communicate from one place to another place for sending information and receiving information, right? So it is a normal one or a simple method, you can say. But if you are using two mediums to communicate with each other, from transmitter to the receiver, if you are using a hybrid method can utilize two or more than two mediums to transfer the information from one place to another place. So that's why we call it as a hybrid. Yes, it can take the best of one as well as the best of the second one as well, and then we can communicate from one place to another place. Yes. For example, अब आप वहां से मुझसे सवाल कर रहे हैं तो I can listen to you very hardly, right?
The important aspect is that optical communication cannot travel, optical signal जो है वो ज़्यादा travel नहीं कर सकता, right? उसका जो आप कह लें कि वेव लेंथ है वो आपको देखा होगा v is equal to f lambda, right? So वेव लेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के. So if you are communicating with the optical communication or medium, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि वो कुछ मीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता, तो आपका सिग्नल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है. जब वो कमज़ोर पड़ जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो आपकी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है. That's why we say that if I am communicating or using the optical medium to communicate from the transmitter to receiver, they should be near to each other. One part. Secondly, आपका ट्रांसमीटर अगर आप लेजर कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान जो उनका लाइन ऑफ साइट है वो भी इंपॉर्टेंट है. अगर वो लाइन ऑफ साइट नहीं है तो इसकी इंफॉर्मेशन वहां जाएगी फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो a lot of information will be lost. That's why we say that it needs to be effectively considered when you are communicating in the underwater environment. देखिए अंडर वाटर इन्वायरमेंट में मैंने आपको बताया बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते. फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमारे साथ और भी मसले होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा अंडर वाटर इन्वायरमेंट में आपके पास बहुत सारे ऐसे हैजीनेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. जब आप ट्रांसमिशन करते हैं तो वो पार्टिकल के साथ टकरा के वो डिस्पर्स हो जाते हैं, स्पेसिफिकली इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में. तो उससे क्या होता है अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका जो ट्रांसमिशन होगी वो तो डेटा रेट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन मसला क्या होगा उसमें पेनिट्रेशन के चांसेस या जो आपके रिफ्लेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगा. तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी जो है वो इंफॉर्मेशन लॉस ना हो, ये हमारा एम होता है यूजुअली. जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस. Conflict or so this kind of you can also put the signals and submarine level. So how do you export? Actually, these are very important. This comes in the most important aspect which I mentioned is the maritime monitoring plus the defense communication system as well. Like you might be seeing that there are different submarines from different countries. They are communicating with each other. So it's not possible that one can capture the information, because if they are communicating directly with one frequency or one information, so the other can easily catch it and they can extract the information. So then it comes to security side, right? Once they get the information, or if one person or one underwater vehicle is communicating to their base stations, they try to avoid or to bypass they use some coding technique to like transfer the information from one place to another place. Otherwise, the other one will get the information, they will decode it, and then everything is finished. So they mostly for higher range communication, they usually use the acoustic. But if it is nearer, because sometimes you might have seen that the people or the divers, they go out from the submarine monitoring and then come back. So they usually can communicate with the magnetic induction as well, right? So this is how it works. Then it comes to security size as well. It's another research area usually. Right? Any other questions, please? Yes, Dr. Sir. थोड़ा बहुत आइडिया है या जो हमारे रिन्यूएबल के दूसरे विंड वगैरह इस्तेमाल होंगे, लेकिन अंडर वाटर आई एम वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ जीरो एनर्जी IoT is on there, तो अगर उसके बारे में थोड़ी सी हमें गाइडेंस दें. It's really important, by the way. मैंने जीरो एनर्जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि जीरो एनर्जी जो है वो मोस्टली आजकल एक बज़ वर्ड जैसे AI मशीन लर्निंग का इम्पोर्टेंट वर्ड है आजकल. अंडर वाटर पे जीरो एनर्जी में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ.
ابھی وہ چل رہا ہے صرف اور صرف یہ UAVs میں چل رہا ہے, یا جو آپ کے ڈرونس ہیں جو انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی ایریا پہ اور وہ آتے ہیں, تو اس میں موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ان میں یا تو جیسے سر نے کہا سولر وہ یوز کر سکتے ہیں, آپ چھوٹا سا ایک پلیٹ لگا لیں, وہ چھوٹے ڈسٹینس پہ جا کے انفارمیشن لے کے واپس آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا انفارمیشن آپ کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. تو انٹیلیجنٹ ریفلیکٹو سرفیسز کو وہ یوٹیلائز کر سکتا ہے, بیکاز اس میں آپ کی انرجی کم یوز ہو سکتی ہے, رادر کہ آپ ایک سگنل کو دوبارہ بار اگین اینڈ اگین وین یو آر سینڈنگ دا سیم سگنل اٹ کنزیومز اے لاٹ آف انرجی. سو وہ ایک دفعہ انرجی ایک دفعہ سگنل ٹرانسمٹ کر لیتا ہے, دین اٹ اسٹاپ یوزنگ دوز انرجی ایٹ آل, رائٹ. سو انڈر واٹر میں اس پہ ابھی اتنا کام نہیں ہوا اور نہ ابھی اس پہ اتنا ہے, کیونکہ انڈر واٹر ایکسپلور ہے جو ٹریڈیشنل ٹیکنیکس ہیں ان کو یوٹیلائز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو کم اپ ود زیرو انرجی ٹیکنیکس, بٹ فار دی ٹیریسٹریل نیٹورکس موسٹ مینی ریسرچرز آر کرنٹلی ورکنگ آن دی زیرو انرجی ایٹ دس ٹائم. تو ہوپ فلی انشاءاللہ فیوچر میں جب کبھی موقع ملا دوبارہ تو پھر زیرو انرجی پہ بھی ایک سیشن رکھیں گے انشاءاللہ. اینی ادر کوشچن, اینی تھنگ؟ تھینک یو ویری مچ فار. جی یہ ہمارے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ یونیورسٹی اور کچھ دوسرے یونیورسٹی ایگریکلچر اور پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سب آئے تھے کہ ہم ایک نئے ڈائمینشن سے آئی او ٹی کو اس کا نیا ڈائمینشن ڈسکور کریں, ایکسپلور کریں. فیوچر کے حوالے سے اگر یہ لوگ آئی او ٹی میں یا کچھ اس میں بگ ڈیٹا انجینئرنگ کے بھی ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا فیوچر میں کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا آپ دنیا دوسرے جگہ سے اور دوسری ایک انوائرمنٹ میں ریسرچ کر رہے ہیں, تو آپ کو تھوڑا ویژن براڈ ہو گئے اس معاملے, تو ان کو تھوڑی سی اس حوالے سے اگر گائیڈنس مل جائے. سر یہ بہت اچھا ایک سوال بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں, اور ان کو چاہیے بھی اس ٹائم پہ, کیونکہ دیکھیے جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وی تھنک وی آر اونلی ہیونگ اوور بکس یا انٹرنیٹ سے ہم اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ دیکھ لیتے ہیں تو بس ہم کہتے ہیں یہی پہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. انٹرسٹ ڈیولپ اور انٹرسٹ ہونا پڑے گا. کہ آپ کو اگر ایک ٹاپک, جیسے میں نے آپ کو زیرو انرجی آئی او ٹی کے بارے میں کہا, تو آپ اگر آپ آج اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ آئی او ٹی سے بڑھ کے زیرو آئی او ٹی پہ چلے جائیں گے, زیرو انرجی آئی او ٹی پہ چلے جائیں گے. جیسے میں آئی او ٹی سے بڑھ کے موو ہو کے انٹرنیٹ آف انڈر واٹر تھنگس پہ چلا گیا. انٹرنیٹ آف اسپیس تھنگس بھی ہے کہ یہی کمیونیکیشن تھنگ یا جو یہی کمیونیکیشن ایسپیکٹس ہے, کیا یہ ہم اسپیس میں یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس میں یو ہیو ٹو ڈائیو ان اینڈ یو ہیو ٹو بیسیکلی ورک آن اٹ. سو دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ از دیٹ ویئر یور انٹرسٹ لائز, جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ ہو. صرف یہ آئی او ٹی سے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو اس کے ارد گرد بہت سارے اس کے برانچز کنیکٹڈ ہیں. اب آپ کس برانچ میں جانا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا تھوڑا سا تجسس یہ تھا کہ یار ہم اگر نارمل کمیونیکیشن کر رہے ہیں, جیسے نارمل ہم فون پہ بات کرتے ہیں, ایک سگنل ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے, لیکن انڈر واٹر میں یہی کمیونیکیشن کیسے ہوگی. تو مجھے تجسس تھا, اچھا نارمل واٹر میں یا کلیئر واٹر میں کیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ ایک الگ سسٹم ہے, لیکن اگر آپ وہی کمیونیکیشن اوشنز میں کرتے ہیں تو وہاں پہ تو دنیا ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو پھر ڈفرینٹ ایسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کا انٹرسٹ کس ایریا سے ہے. جسٹ ایکسپلور دیٹ اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ دیٹ the world is working on that. So آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, آپ کو ریسرچ پیپر مل جائیں گے, آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ گروپس مل جائیں گے, ریسرچ گروپس جو اس پہ پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں. آپ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. یو کین جسٹ سینڈ دیم این ای میل اینڈ دے ول ریسپونڈ ٹو یو اینڈ دین یو کین اسٹارٹ یور ریسرچ ورک ایز ویل. جی لیکن زیرو انرجی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہی ٹرانسمیشن یا اس کے لیے ہم انرجی کو ریڈیوس کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم منیمم انرجی یوٹیلائز کریں کسی بھی کا. فار ایگزامپل آپ فون یوز کرتے ہیں, اگر آپ فون کو آئیڈل رکھ دیں تو اس کی بیٹری زیادہ چلے گی, ٹھیک ہے. یا اگر آپ دن میں صرف ایک دفعہ کال کرتے ہیں, 2 دفعہ کال کرتے ہیں تو اس کی بیٹری کم یوز ہوگی, رادر کہ آپ اس کو کنٹینیوسلی کال پہ لگے رہیں, اس کو یوز کریں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یوز پہ. یہی ڈیوائسز ہوں گے, یہی انرجی ڈیوائسز ہوں گے, آپ یوٹیلائز کریں گے, لیکن ہاؤ افیکٹولی یو یوٹیلائز دیٹس امپورٹنٹ. وہ کیا کرتے ہیں, موسٹلی جو سینسرز ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. فار ایگزامپل میں نے 10 جو ہے وہ سینسرز ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں, مجھے 2 سے ڈیٹا چاہیے. سو وائی آئی شوڈ کیپ دی ادر 8 ایکٹیو. مجھے صرف ان 2 کو ایکٹیو کرنا ہے, ان سے انفارمیشن لینی ہے,
then I have to make them idle. वो idle रहेंगे, फिर कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा information की जरूरत पड़ेगी, then I will make them active and then it will transmit the information to me. So इस phenomena को जितना हम कम कर सकते हैं, तभी जो है वो energy efficiency उसमें आएगी. अंडर वाटर में कैसे करेंगे? सेंसर्स आपके पास हैं, डिफरेंट सेंसर्स है, लेकिन सेंसर कैसे बनता है, उसमें बैटरी कितनी लगती है, वो कितने जो है वो डिस्टेंस पे इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो डिफरेंट सेंसर्स पे डिपेंड करता है, या सेंसर की जो डिज़ाइन है उस पर डिपेंड करता है. वो एक टोटल डिफरेंट एरिया है. बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं. कम्युनिकेशन मीडियम तो आपका वही है, अकूस्टिक है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, आप उसी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हाउ इफेक्टिवली यूटिलाइज द एनर्जी एफिशिएंसी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. Any other question? Thank you very much for listening to me. Yes. Messages go wrong. Messages go wrong. वाटर जो है प्रेशर होता है, वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन अंडर वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशर को एनर्जी के तौर पे ट्रांसड्यूसर के जरिए कन्वर्ट करके बिल्कुल हम कर सकते हैं सर इसको, लेकिन ट्रांसड्यूसर से देखिए, ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है. In 2024 I got a chance to go to Harvard Engineering University. वहाँ पे उनका एक पूरा सेंटर है जो अंडर वाटर एकूस्टिक कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है. वहाँ पे वो डिफरेंट ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन करते हैं. यही प्रेशर जो सर ने बताया कि अब ये प्रेशर डिपेंड करता है कि आप अगर आइडियल वाटर में हैं, किसी पूल में हैं, तो वो इतना मूवमेंट नहीं करता, तो वो ट्रांसड्यूसर इस तरह एनर्जी बना ना पाए. लेकिन अगर आप वही ट्रांसड्यूसर फॉर एग्जांपल एक ओशन में लगाते हैं जहाँ पे जो वेव्स हैं वो तेजी से आते हैं, तो शायद आपके पास एनर्जी ज़्यादा डेवलप होगी. तो ये उसके डिज़ाइन पे, उसके नेचर पे उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है जो काम कर रहा है ट्रांसड्यूसर डिज़ाइन पे. दूसरा एक डिपार्टमेंट उनका है जो स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन पे काम कर रहा है, एकूस्टिक कम्युनिकेशन, एकूस्टिक ट्रांसड्यूसर डिज़ाइंस और जो उनके ट्रांसमीटर डिज़ाइन है उस पर काम कर रहा है. तो उन्होंने पूरा एक कॉलेज बनाया हुआ है जो उस पर काम कर रहा है. हमारा शायद जो एरिया है, जो मेरा एरिया है, वो उनका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एक छोटा सा पोर्शन होगा, लेकिन उनका पूरा सेंटर है जिस पे काम कर रहा है. तो आई हैड द चांस टू गो देयर फॉर द ट्रेनिंग. वहाँ पे हमने डिफरेंट उनके प्रोफेसर से सेशंस लिए, उन्होंने हमें लेक्चर्स दिए डिफरेंट एरियाज पे. कुछ हमारे समझ में आते थे, कुछ नहीं आते थे. क्यों? क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं था. तो हम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसको एक्सप्लोर करना है कि कौन सा सेंटर किस एरिया पे काम करे, वो इम्पोर्टेंट है. फिर आप उनसे उनके पेपर्स देख सकते हैं, उनका जो है वो काम देख सकते हैं, उनके पैटर्न्स देख सकते हैं कि वो क्या जो है वो उसमें काम कर रहे हैं. पहला जो सवाल आपका था सर कि स्कॉलरशिप्स का, तो वो डिपेंड करता है सबसे पहला जो कि आप किस एरिया में कहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं या कहाँ पे आप जाना चाहते हैं. स्कॉलरशिप्स के लिए ज़रूरी है कि आपका थोड़ा सा रिसर्च बैकग्राउंड हो. आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सफदर कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी. हमारे टाइम पे ये चीज़ नहीं होती थी, विच वी रिग्रेट बाय द वे, बट आप लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऐसे सेशंस में आएँ, ऐसे कोर्सेज में जो आपके लिए हेल्पफुल. तो आपके लिए मतलब ऐसे सवाल जो आपके स्टूडेंट्स आज मुझसे कर रहे हैं, हम इस लेवल पे नहीं थे कि हम ऐसे सवाल कर सके, क्योंकि वो नॉलेज हमारे पास नहीं थी. आप लोगों के पास है माशाल्लाह, आप लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस का है, आप लोग देख सकते हैं, इजीली पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं, रिसर्च देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं. तो उसके बेसिस पे आप जो है वो किसी भी रिसर्च सेंटर में यू जस्ट सेंड देम एन ईमेल, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यूज एंड देन दे कैन ऑफर यू द स्कॉलरशिप्स. डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे और कहाँ जाना चाहते हैं. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में हर जगह अवेलेबल हैं और अच्छे स्टूडेंट्स को हमेशा वो बुलाते हैं अगर वो उनमें थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी हो, उनमें थोड़ा सा काम करने का टीम वर्क, जो यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हैं कि पहले अगर एक बंदा अकेला काम कर रहा होता है तो टीम वर्क में वो कैसे काम करते हैं. यही चीज़ बाहर भी होती है कि आपने टीम वर्क में कैसे काम करना है. एक प्रॉब्लम होगा जिसपे आप अच्छे समझते होंगे, दूसरा बंदा होगा वो दूसरे प्रॉब्लम पे अच्छा समझता होगा, तो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग कैसे करनी है, इसी से जो है वो टीम्स बनती हैं. ठीक है जी जी. ऐसे होंगे
یہ it's like a very initial stage to just say something, کیونکہ اس کا اب اس پہ بھی اتنا کام ہوا نہیں ہے. یہ صرف ایک آئیڈیا ہے جو شاید ایک بز ورڈ پہ یا ایک انٹرنیٹ پہ آیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا, کیسے ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. تھوڑا سا اس پہ ریسرچ ہوگا تو تب جا کے ہم, لیکن پاسبلی اٹ ول بی کمنگ ان دی زیرو انرجی آئی او ٹی, کیونکہ اس میں آپ کو انرجی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے, اینی ادر کوشچنس, اینی تھنگ؟ جی what you are interested in? IoT, okay. And what's your aim? Like آپ کیا کرنا چاہتے ہیں IoT میں؟ IoT تو ایک جنرک ورڈ ہے, اس کے اندر پوری دنیا بسی ہوئی ہے. آپ کہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں؟ So you can after the session you can discuss it with me. I'll guide you accordingly کہ آپ کا انٹرسٹ کس ٹاپک پہ ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ایسا مینشن کہ IoT جو ہے وہ ایک جنرک ورڈ ہے. جنرک ورڈ کے اندر بہت سارے فیلڈز ہیں. اب میں نے جس پہ ریسرچ کی ہے وہ شاید ایک اسمال پورشن ہوگا اس کا. اس میں بہت سارے ایسے ایسپیکٹ ہیں جو ان ایکسپلورڈ ہیں, آپ اس میں بھی کام کر سکتے ہیں. پھر میں آپ کو یہ بھی گائڈ کر سکتا ہوں کہ کون سی جگہ پہ کیا کیا کون سے ریسرچر کیا کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو اور بھی انفارمیشن مل سکتی ہے. ٹھیک ہے.